Please welcome Chargé d'Affaires of U.S. Embassy Hanoi, Christopher Klein. Hello, everyone, and welcome. Thank you all for attending this historic and timely event as we discovered in 2020, securing the strength and vitality of our health systems is the key to ensuring public safety and economic prosperity. The COVID-19 pandemic is a reminder that the ever-present national and global security threat, particularly as the world becomes more interdependent and connected. As such, it is critical that we establish effective channels to share information on swiftly developing disease outbreaks, as well as to coordinate to ensure such a crisis does not hit so hard again. The U.S. government is committed to building those connections and to working together to build the health capacity of the region. I look forward to hearing from our speakers today about how our cooperation in making a difference, especially right now, is so important. Today, I am also pleased to celebrate the establishment of the CDC Southeast Asia Regional Office in Hanoi, Vietnam, with Vice President Kamala Harris, Deputy Prime Minister Pham Binh Minh, the leadership of the U.S. Department for Health and Human Services, including CDC, and Ministry of Health representatives from throughout the ASEAN region and Papua New Guinea. The United States remains constant in its commitment to combat COVID-19 in this region, now more than ever. So now I would like to introduce Deputy Prime Minister Minh to share some opening remarks. Thank you. Thưa bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thưa quý vị và các bạn, thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi chúc mừng việc khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ. Đây là sự kiện quan trọng và rất có ý nghĩa khi đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực nhằm đẩy lùi đại dịch. Việc lập Văn phòng CDC Đông Nam Á cho thấy ưu tiên cao của Chính phủ Hoa Kỳ trong hợp tác với khu vực về y tế nói chung và kiểm soát dịch bệnh nói riêng. Có thể nói, đây là ví dụ điển hình của sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và khu vực vì lợi ích chung cũng như góp phần vào các nỗ lực toàn cầu về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong hơn 20 năm qua, hợp tác y tế luôn là điểm sáng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với khu vực. Đối với Việt Nam, y tế là lĩnh vực quan trọng trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các nước Đông Nam Á và Hoa Kỳ đã tăng cường hợp tác trong phòng chống dịch, khắc phục hậu quả dịch bệnh và phục hồi kinh tế thông qua nhiều hình thức như hợp tác duy trì các chuỗi cung ứng, hỗ trợ lẫn nhau về vật tư, trang thiết bị y tế. Chúng tôi đánh giá cao việc Hoa Kỳ đã viện trợ gần 24 triệu liều vaccine cho khu vực. Việt Nam cũng đã nhận được hơn 5 triệu liều vaccine Moderna của Hoa Kỳ và đã hoàn tất thủ tục để nhận hơn 1 triệu liều vaccine Pfizer trong tháng 8 này. Tôi hoan nghênh Hoa Kỳ đã lựa chọn Hà Nội là địa điểm đặt văn phòng, qua đó thể hiện sự phát triển tốt đẹp cũng như triển vọng tươi sáng của quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để văn phòng hoạt động hiệu quả. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng văn phòng CDC tại Hà Nội sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài khu vực vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ và chăm sóc một cách tốt nhất sức khỏe của người dân. Nhân dịp này,
Tôi cũng mong muốn bà Phó Tổng thống sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo hỗ trợ các đối tác Hoa Kỳ cung cấp kịp thời vaccine, thuốc điều trị và trang thiết bị y tế cho khu vực và Việt Nam để chúng tôi sớm vượt qua đại dịch COVID-19, phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chúc Văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á của Hoa Kỳ đạt được nhiều thành tựu, góp phần xứng đáng vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam nói riêng và với khu vực nói chung. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much, Deputy Prime Minister Ming, for your insightful and inspiring words. And now I would like to introduce and invite to the stage the Vice President of the United States of America, Kamala Harris, to launch the CDC Southeast Asia Regional Office. Thank you. Thank you, Chris. It is an honor to be here to celebrate the launch of the Southeast Asia Regional Office of the United States Centers for Disease Control and Prevention. It is one of 4 such offices in the entire world and a testament, a true testament, for our commitment to this important region. So thank you to all of those who made the opening of this office possible. It is an honor to be here today with all of you, the leaders charged with keeping Southeast Asia healthy. There has never been a more important time to do this important work and to join together in partnership. The pandemic has taught us that our world is more interconnected and interdependent than ever before, and that the threats we face are accelerating more rapidly. We have all felt this deeply, both as COVID-19 has taken millions of lives around the world, and as our world has come together to develop and distribute vaccines that are saving millions of lives. This January, when President Joe Biden and I took office, we were determined to build an arsenal of safe and effective vaccines for the world. And to date, of the 110 million doses we have shipped out worldwide, we have delivered more than 23 million of those to Southeast Asia. Today, I am pleased to announce that 1 million more doses are on the way to Vietnam as we speak and meet at this very moment. This brings the total number of doses we've donated to Vietnam to 6 million. And these new doses will start arriving in the next 24 hours. I should add that all of these deliveries are, in fact, donations, free of charge, with no strings attached. Because for us, this is about saving lives, period. We have also pledged $500,000 to ASEAN COVID-19 Response Fund to support the purchase of more vaccines. The United States remains a strong supporter of ASEAN centrality, including in a regional health security location. And we will look to deepen our public health cooperation with ASEAN going forward. In addition, we have provided more than $150 million in emergency assistance to the countries of this region to help get those shots in arms and to help COVID patients recover. With the launch of this office today, we intend to build on these efforts and help to grow the public health infrastructure across Southeast Asia. Specifically, we want to work with you to improve readiness
and response in the inevitable event of a future pandemic or public health crisis. To that end, we are working to train disease detectives we call them, health professionals, through the field of epidemiology and that training program, which has actually been in place in Asia since 1980. We are also investing in research and supporting the creation of emergency management systems. And we are working with all of you to develop the next generation of healthcare professionals, because we know the COVID-19 pandemic will not be the last threat of its kind that we face. And we must be, if we are honest, better prepared for the next one. On that note, at a time when we should be celebrating nurses and doctors, we are especially alarmed by the situation in Myanmar, where the military continues to attack healthcare professionals. President Joe Biden and I are deeply concerned by the military coup and the human rights abuses that have followed. We condemn the violence and stand with the people of Myanmar. This must end. And today, we reiterate our call for an end to the violence, the release of those unjustly detained, and a swift restoration of the path to democracy. In closing, in this new era, indeed, our world is interconnected and interdependent. Partnership is therefore essential. We must all be willing to take on the challenges together. The challenges, let's take them on together to create opportunities together. That is why the launch of this CDC office and our work together is so very important. Thank you all, and we look forward to partnering with you for the years to come. Thank you. Thank you very much, Madam Vice President, for being here to celebrate this great event with us. And thank you, Deputy Prime Minister Ming. Deputy Prime Minister, may I invite you up to join for a photo? Thank you so much. Thank you very much.